次来到了北极圈的特罗姆瑟，据说今年是极光很活跃的一年，所以我就展开了这个旅行。我预定了郊外的小木屋，车程大约1小时。饭店也有提供免费的租车服务，在机场旁领车就可以了。我选择郊外的小木屋，希望可以在门口就看见极光。一方面省下了报名追极光的团费，也不用担心跟团会跑得太远，花费很多时间。入住时，饭店人员会和我们确认隔天的早餐。黑板上也有饭店提供的付费活动。公共空间可以在这边用餐，有免费的点心、茶水以及咖啡。这是我们当天入住的20号小木屋。这里也有厨房设备，可以煮些东西。Careful with that. What do you got? And also some focaccia. Looks amazing. I feel like butter. 晚餐后来到大厅喝杯茶，享用点心。当天是晚间10点，一抬头就看见淡淡的极光。等了一阵子，极光逐渐淡去，而且外头的气温非常低，所以我们就先回到小木屋取暖。没想到约莫1个小时后，极光突然爆发。隔天一早起床的景色，前方就是透明玻璃屋，不过只有3间，所以很难预定。我觉得小木屋的风景也一样漂亮，并且价格较便宜，推荐给大家。
他们的 App 当作钥匙进出，价格也比其他热门饭店便宜一些，主要是有厨房设备可以自己料理晚餐。当天赶在天黑前前往著名的缆车地点。这里经常因为风大会停驶，大家可以关注他们的 IG， 会有最新的公告消息，免得扑空白跑一趟。山上有一间咖啡店可以休息，户外就可以俯瞰整个特罗姆瑟。另一侧是没有围栏的风景区。这是在市中心非常热门的热狗店，最特别的是有贩售驯鹿口 Lastly, pickled red onion.味。超市就在饭店楼下，很方便。然后这是大家都推荐的生食级鲑鱼，很容易缺货。还有必喝的巧克力牛奶，这款喝起来很像冰的可可。还有这个米布丁也是必买，喜欢甜食的也可以买这个牛角饼干。隔天一早要去参加萨米驯鹿团，步行8分钟到另一间饭店集合。Hello everyone and welcome on this reindeer tour with Tromsø, Lapland. The bus ride will take around 45 minutes and you will be back in town at 2:30 p.m.
just go inside the teepee and I will tell you about the program today. So, my name is Joel Lemma Aletta Gruamita Jonas. I will be your Sami guide today. I don't want anyone to stop by the gate. There are many people, so please go further in and spread out. If you're standing in a too big group, the reindeers won't come to you. And I want...我原本有报名驯鹿雪橇，不过因为雪太软就取消了。回到传统帐篷，有提供面包、茶水和午餐，可以选择蔬菜汤或是驯鹿汤。You just came inside. Which one do you prefer? Is there anybody who likes to go skiing? Or I go skiing, put on my shoes, then you just hook them on, then you're good to go. Focus, ATVs. I even use cacti from Qualticaino. This is men's dress. As you can see, it's a bit different from mine. Both the color and the way, almost the way it's made. Oletko niitä mahtele kun saamme jääkään aina vuodesta. Pientinä. Thank you for coming here, and I hope you have safe travels home. And also, please remember the seatbelt. Goodbye. Thank you. Thank you.这家餐厅像是道地的家庭料理，桌上的图腾也有驯鹿。 With 5 different mushrooms mixed on tarragon in a creamy sauce with garlic bread.
东西很不一样。我推荐这个热狗一定要吃。然后这个草莓优格也很好吃，自己装杯拿去柜台称重。这里还有贩卖金鱼、驯鹿的肉干。这是世界上最北的麦当劳。隔天一早，天气有好转一些，去饭店旁边的港口看看。市区其实很小，10几分钟就能抵达机场。那这个影片就到这里结束，我们下次见。